Yeah, hello everyone. So, in the previous class, we had a discussion about national efforts in Human Development Report. And as part of this national effort, Planning Commission had released two reports. One is National Human Development Report in 2002. It was released in 2002. And another report is Indian Human Development Report, which is being released in 2011. So we had seen what are the highlights of these reports and what is the performance of different states. What was the performance of different states as far as these human development reports are concerned, right? And in this particular video, I'll be discussing about the National Multidimensional Poverty Index, National Multidimensional Poverty Index released by Niti Aayog. So Niti Aayog ఏంటంటే it has released two multidimensional poverty until now, అంటే రెండు multidimensional poverty reports release చేయడం జరిగింది. One was in 2021 and the second one is in 2023. So recently ఒక multidimensional poverty index report కూడా release చేయడం జరిగింది. And briefly we will see what are the dimensions and what are the indicators, what are the weights for those indicators, and how this multidimensional poverty index of our nation is little bit better when compared to the multidimensional poverty of UNDP. And we will also see what are the highlights of this year 2023's multidimensional poverty index report, right? And as far as examination point of view is concerned, this multidimensional poverty index released by Niti Aayog is very important. For one reason that it is being released by Niti Aayog, and Niti Aayog is specifically mentioned in your syllabus, right? So Niti Aayog అనేది స్పెసిఫిక్ గా మనకి సిలబస్ లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి this is very important for the examination point of view. And another one is that the observations the observations being made in the MPI, అంటే నియర్లీ మనకి the 135 million people, 135 million people have been come out of multidimensional poverty అని రిపోర్ట్ చెప్పింది 2023 రిపోర్ట్. So because of these issues, the present report that is being released by Niti Aayog on multidimensional poverty index is very important for the upcoming examination, right? And after that we will be discussing some of the previous year questions and also practice questions based on our discussion in this class and previous classes, right? So first మనం multidimensional poverty index చూద్దాం, national multidimensional poverty index. And you know that the multidimensional poverty index being released by UNDP is introduced. When it was being introduced, it is introduced in 2010. This is also important, right? And it is being released to replace human poverty index. So 2010 ముందు ఏంటంటే హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు UNDP వాళ్ళు. అండ్ 2010లో ఏమైందంటే దే వాంటెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది పవర్టీ ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఇన్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ వే. దట్స్ వై దే ఇంట్రడ్యూస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ ఇన్ 2010. ఇది కూడా ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో అడగడం జరిగింది, రైట్? ఓకే. Now recently Niti Aayog has released the report National Multidimensional Poverty Index, a progress review 2023. So 2023 లో second report release చేయడం జరిగింది Niti Aayog, right? And briefly about the MPI, the report has been prepared based on National Family Health Survey 5, 2019-21. So NFHS, National Family Health Survey 2019-21 డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం MPIని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. And it is the second edition of the MPI. The first edition of Multidimensional Poverty Index was released in 2021. So the Multidimensional Poverty Index seeks to measure poverty across its multiple dimensions. As you know, as I already told you that it was based on the deprivations on the multiple dimensions and multiple counts, and how much an average citizen is facing deprivation in his day-to-day life, whether it is related to accessing the clean water, sanitation related issues, nutrition related issues, assets related issues, and even bank account, even the bank account, whether a particular person is having bank account, right? So all these are being considered for calculation of multidimensional poverty index. And one more thing I wanted to tell here is that the indicators being considered for the
నేషనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఇస్ 12 ఇండికేటర్స్. అంటే నేషనల్ ఎంపీఐని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసిన ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే 12 ఇండికేటర్స్. వెరస్ యుఎన్డిపి ఇండికేటర్స్ మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. యుఎన్డిపి మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేసే ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే 10 ఇండికేటర్స్. సో మీరు ఈ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ది నేషనల్ ఎంపీఐ ఈజ్ మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది యుఎన్ ఎంపీఐ. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ 2 extra indicators that are being considered in by NITI Aayog? First వచ్చేసి maternal mortality ratio MMR, and second one వచ్చేసి having bank account, whether a person has bank account or not. So ఈ రెండు మనకి UNDP indicators లో కన్సిడర్ చేయరు, whereas NITI Aayog considers these 2 indicators, right? So this is the one thing that I wanted to tell you. And in effect, so it wants to estimate poverty in multiple dimensions, and in effect complements existing poverty statistics based on per capita consumption expenditure. So మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న poverty estimates ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్డావాలా ఎస్టిమేట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెండూల్కర్ కమిటీ ఎస్టిమేట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే రంగరాజన్ కమిటీ ఎస్టిమేట్స్ కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, వెరాస్ ది MPI calculates the poverty based on the deprivations in multiple dimensions. So the MPI, national MPI being calculated by the NITI Aayog and its data complements the already existing consumption expenditure based poverty. So మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న consumption expenditure based poverty ని ఇది కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇట్ డజంట్ సప్లిమెంట్, అంటే కంప్లీట్ గా ఇది మనకి వాటిని రిమూవ్ చేయడం కానీ వాటిని ఓవర్ రైడ్ చేయడం కానీ జరగదు. దీనికి అడిషన్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడున్న కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ poverty estimates కి ఇది మనకి ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. Yeah. So what are the indicators and weights? So it has 3 equally weighted dimensions. Dimensions are same: health dimension, education dimension, and standard of living dimension. Whereas these 3 dimensions are represented by 12 indicators such as nutrition ganivandi, child and adolescent mortality ganivandi, maternal health. So ikkada maternal health anedi manam it was not available in the UNDP, whereas it is being considered by NITI Aayog. And years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets, and bank accounts. So ఈ 12 మనకి indicators. If possible, try to remember them. Yeah, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి పిక్టోరల్ representation. హెల్త్ డైమెన్షన్ లో మనకి 3 aspects కవర్ చేస్తున్నాడు: న్యూట్రిషన్, child and adolescent mortality, and maternal health. Again, education lo 2 indicators: years of schooling, school attendance, and remaining standard of living lo cover chestunnadu, and it includes bank account also, right? So these are the indicators, and ivi weights vatiki sambandhinchinanta varaku. These are not that much important for examination point. Okay, yeah. So what are the key highlights of the present report? And these highlights are very, very important. First highlight is that there is a reduction in the poverty headcount ratio. And for example, 2015-16 data to పోల్చుకుంటే 2019-21 data has witnessed a nearly 10% decrease in the poverty headcount ratio. And 2015-16 లో the total population total population లో 24.8%, 24.85% are people are experiencing multidimensional poverty, whereas in 2019-21 it has been reduced to 14.96% of total population. So nearly 10 percentage points reduction is there as far as the multidimensional poverty index is concerned. These 2 numbers are very, very important. And in absolute numbers, 135 million people, nearly 13.5 crore people have escaped multidimensional poverty between 2015-16 to 2019-21. So years madhya entante nearly 13.5 crore people have been lifted out of MPI. This is also a very big improvement. And India is on track to achieve sustainable development goal target of 1.2. And what is this sustainable development goal target of 1.2? To reduce multidimensional poverty by at least half by 2030. Sustainable development goal 1 prakaram entante you need to eliminate poverty
poverty in all its forms. In all its forms. So poverty ఏ రూపంలో ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని eliminate చేయాలని SDG goal number 1 చెప్తుంది. So and under this SDG 1 there is a semi goal of SDG 1.2 and ఈ semi goal of SDG 1.2 ప్రకారం ఏంటంటే nations should eliminate at least half of the prevailing poverty levels. And ఈ SDG 1.2 ప్రకారం India decided to eliminate or India decided to reduce its poverty to 10.95% by 2030. And ఈ 10.95% by 2030 అనేది ఎలా అయిందంటే the national poverty level which is being considered according to Tendulkar. సో మనకి టెండూల్కర్ కమిటీ ప్రకారం, సో ఎందుకంటే ఇంకా రంగరాజన్ కమిటీ రిపోర్ట్ మీద గవర్నమెంట్ ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకోలేదు. సో టెండూల్కర్ కమిటీ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం మన ప్రివైలింగ్ పావర్టీ రేషియో ఏంటంటే ఇన్ 2011-12 ఇట్ ఈస్ 21.9%. సో నియర్లీ 21.9% పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ బిలో పావర్టీ లైన్. సో ఇందులో హాఫ్ అంటే నియర్లీ 10.95%. And this 10.94% is the target for India according to SDG 1.2 by 2030. So మనకి ఇక్కడ multidimensional poverty index ప్రకారం ఏంటంటే we are already reached a level of 4.96% in 2023 itself. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే we are well within our target of reaching 10.95% of poverty level by 2030 అని చెప్తున్నాడు అనమాట. That is what here he is saying. India is on track to achieve SDG target of 1.2. Okay, ఇది ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. And all the 12 indicators have shown improvement, suggesting that impact of government interventions is increasingly visible on ground. సో మొత్తం మనకున్న 12 indicators లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడింది. అండ్ దట్ ఈస్ డ్యూ టు ది గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కానీ, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎఫిషియన్సీస్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎఫిషియన్సీస్ వల్ల కానీ మనకి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంపాక్ట్ కనపడుతుందని చెప్తున్నా. ఎస్పెషల్లీ మీకు శానిటేషన్ కి సంబంధించి, కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లైక్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కానివ్వండి, పహల్ అభియాన్ కానివ్వండి, దే వర్ వెరీ మచ్ సక్సెస్ఫుల్, రైట్? నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, fastest decline in percentage of multidimensional poor is visible in rural areas when compared to the urban areas. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రూరల్ ఏరియాస్ లో 32.59% నుంచి 15-16 లో 2019-21 కి 19.28% కి మనకి పావర్టీ ఎంపీఐ పావర్టీ లెవెల్స్ తగ్గిపోయాయి రూరల్ ఏరియాస్ లో. అదేవిధంగా మీరు ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్ లో చూస్తే ఇన్ 2015-16 ది ఎంపీఐ పావర్టీ రేషియో ఇస్ 8.65%. ఇన్ 2019-21 ఇట్ ఈస్ 5.27% ఓన్లీ. సో మనకి ఓన్లీ 3% రిడక్షన్ కనిపిస్తుంది మల్టీడైమెన్షనల్ పావర్టీ రేషియో అర్బన్ ఏరియాస్ లో చూసినట్లయితే. వెరాజ్ మనకి ఇక్కడ నియర్లీ 13% రిడక్షన్ కనిపిస్తుంది రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎంపీఐకి సంబంధించినంత వరకు. సో the fastest decline in multidimensional poverty ratio is visible in rural areas when compared to the urban areas. Idi kuda oka important, I think, observation that you need to have an idea. And one more thing, the intensity of poverty. So intensity ante endi, poverty intensity as far as the multidimensional poverty is concerned. So intensity of poverty ante ente intensity of poverty. సో మనకి 12 ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 12 ఇండికేటర్స్ లో ఇన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్స్ దట్ ఏ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ ఈస్ ఫేసింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ యూ కెన్ సే డిప్రైవేషన్, నాట్ డిస్క్రిమినేషన్, డిప్రైవేషన్. సో మనకి 12 ఇండికేటర్స్ లో ఎన్ని ఇండికేటర్స్ లో ఒక యావరేజ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డిప్రైవేషన్, దట్ షోస్ ది ఇంటెన్సిటీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అన్ని ఇండికేటర్స్ లో ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డిప్రైవేషన్ దెన్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 100% ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మల్టీడైమెన్షనల్ పావర్టీ. అట్లా కాకుండా 6 ఇండికేటర్స్ లో మనకి హీ షోయింగ్ డిప్రైవేషన్, ఈజ్ ల్యాకింగ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ ల్యాకింగ్ ది రిసోర్సెస్, దెన్ ఇట్ షోస్ దట్ హీ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ ఇన్ 50% ఇండికేటర్స్, దట్ షోస్ ది ఇంటెన్సిటీ. అంటే ఆ ఇంటెన్సిటీ మనకి డిప్రైవేషన్ ఇండికేటర్స్ తగ్గే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ పావర్టీ మనకి తగ్గిపోతుంది. అండ్ దట్ షోస్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ది multidimensional in the poverty levels of the country. So that is what the intensity of poverty is all about. So the intensity of poverty which measures the average deprivation among the people living in multidimensional poverty. Nenu meeku indaga cheppinatlu it shows the average deprivation among the people who are living in multidimensional poverty, and it has improved from about
47.14% in 2015-16 to 44.39%. So 2015-16 lo deprivation percentage is 47.14%, whereas it has decreased to 44%, 44.39% in 2019-21. So దీని ప్రకారం ఏంటంటే the intensity of poverty is also decreased in these years, right? And if you see Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan recorded steepest decline in the number of multidimensional poverty MPI poor. So manaki why there was a steepest decline in UP, Bihar, MP, Odisha and Rajasthan? Meeki previous class lo cheppinatlu the base effect ante already they were starting from the lower levels. So even if slight improvement seems to be very huge improvement anamata, right? So that is why the performance of these states witnessed huge improvements, and even in the headcount ratio also they recorded the steepest decline in the number of MPI poor. Okay, right? And which are the indicators that has contributed more to the decline of MPI value during these years? Adi kuda okasari chuddam manam. Improvement in nutrition, years of schooling, sanitation and cooking fuel. Nenu indaaka cheppinatlu sanitation and cooking fuel, they played a significant role in reducing the overall MPI value. So మనకి న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ కానీ లేదంటే ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ కానీ శానిటేషన్ అండ్ కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కి సంబంధించిన ఇండికేటర్స్ దే హావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మోర్ ఫర్ రిడ్యూసింగ్ ది ఎంపీఐ వాల్యూ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది అదర్ ఇండికేటర్స్. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ది స్కీమ్స్ లైక్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కానివ్వండి, లేకపోతే కుకింగ్ ఫ్యూయల్ కి సంబంధించిన స్కీమ్స్ కానివ్వండి, న్యూట్రిషన్ కి సంబంధించిన పోషణ అభియాన్ కానివ్వండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్, మిడ్ డే మీల్స్ కానివ్వండి. So these are all contributed more to the reduction of the MPI value between these years, right? So these are the key highlights of the MPI report. Now, so here you see the top 5 states with the highest multidimensional poverty ratios according to Niti Aayog report. So first వచ్చేసి మనకి Bihar, which is having a highest population, highest multidimensional poverty ratio, which is 33.76%. Earlier it was in 2015-16 it was 51.89%. However, it has reduced it to 33.76%. Bihar. Now Bihar tarvata Jharkhand, which is having 28.81% of MPI ratio, and Meghalaya, after Jharkhand it is Meghalaya 27.79%, and in 4th place Uttar Pradesh having 22.93% of MPI people, and Madhya Pradesh 5th place, which is having 20.63% of people under MPI ratio, right? And what is the situation of Andhra Pradesh and Telangana? Sorry. Yeah. So Andhra Pradesh is having 6.06 percentage of people under MPI, multidimensional poverty index, and Telangana is having 5.88% of its population under multidimensional poverty, right? So Telangana performed well when compared to the Andhra Pradesh. Idi kuda okasari very good. Now we will see some of the previous year questions and practice question. Yeah. So this question is being asked in 2012, UPSC 2012. The question is, the multidimensional poverty index, which is developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative with UNDP support, covers which of the following? First statement is deprivation of education, health, assets and services at household level, purchasing power parity at national level, and extent of budget deficit and GDP growth rate at national level. So if you want to answer this question, just try to pause the video and answer. Here the answer is, the correct answer is only one. Why? Because purchasing power parity at national level and extent of budget deficit and GDP growth rate are not being considered in the MPI. Okay. So our correct option is one only A. So మనం కొన్ని practice questions చూద్దాం based on our discussion. Yeah. So the multidimensional poverty index considers multiple dimensions of poverty, including health, education, and standard of living. What percentage of weighted indicators must a person be deprived in order to be considered multidimensionally poor according to the MPI? So MPI prakaram manaki in how many indicators an individual has to deprive so that he will be considered as multidimensionally poor? First option is 10% of indicators or more, 25% or more indicators, 33% or more indicators,
50% or more indicators. Correct answer for this question is 33% or more indicators. If a person is experiencing deprivation in 33% or more indicators, then he will be considered as multidimensionally poor. ఒకవేళ అతను 50% అంతకన్నా ఎక్కువ ఇండికేటర్స్ లో డిప్రైవేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, దెన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్. అది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాం, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది డెమోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సస్, 82% of Indians are literate. Sex ratio of the population has increased during the period from 2001 to 2011, and the gender gap in literacy has increased in 2011 when compared to 2001. So, how many of the above statements are correct? So, if you want to solve this question, just try to pause the video, then try to solve this question. So, the correct answer for this question is only one statement is correct, and that statement is sex ratio of the population has increased during the period from 2001 to 2011. 2001 census prakaram entante our sex ratio ante number of females for males are 933, whereas in 2011 the same is 943. So there is a definite improvement in the sex ratio, right? Ippudu statement, so this statement B is correct. Ippudu manam statement A chuste, according to census 2011, 82% of the Indians are literate, which is a literate, which is a wrong statement. Why? Because only our literacy rate is 74.04% in 2011 census. So this one is a wrong statement. And then we will see the third one, the gender gap in literacy. So gender gap in literacy ante entante literacy difference between literacy rates of male and female. So male and female literacy rate ki madhya unna difference ne gender gap antam. So what the sentence is saying that the gender gap in literacy has increased in 2011 when compared to 2001, which is a wrong statement. Why? Because gender gap in 2011 has reduced when compared to 2001 data. So ఇది మనకి 2001 లో the gender gap between male and female is nearly, I think, 21.6% ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, in 2001 the gender gap in literacy rate was 21.69%, whereas in 2011 the gender gap in literacy is 16.68%. So మనకి gender gap actual గా తగ్గింది, it has not increased అన్నమాట. So the statement, third statement is also wrong. So our only option is only one statement is correct, and that is second statement. Okay, so these type of questions you need very thorough understanding of the data, right? And consider the following statements with respect to the Niti Aayog. With respect to the Niti Aayog's recently released National Multidimensional Poverty Index 2023, 3 statements again ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. The poverty head count ratio between 2015-16 and 2019-21 has declined in nearly 10 percentage points. Second statement, between 15-16, 19-21, nearly 135 million people escaped multidimensional poverty. Second statement, and the fastest declining percentage of multidimensional poor happened in urban areas than in rural areas. So which of the above statements are correct? So if you want to answer, just pause the video and see, try to answer. The correct answer here is A and B only. So you could చూసినట్లయితే statement A is correct. Why? Because from 24%, nearly 24% to the poverty headcount ratio declined to nearly 14%. So you witness 10 percentage points reduction in headcount ratio. Headcount ratio lo manaki 10 percentage point reduction kanipistundi. And between 15-16 and 19-21 lo indake cheptunnatlu nearly 13.5 crore people or 135 million people escaped multidimensional poverty. Whereas third statement, the fastest decline in percentage of multidimensional poor happened in rural areas, not in urban areas. So manaki A and B only correct statements, right? Next one. Yeah, so that is it for the with respect to practice questions. So I try to give you one important article which came in the Hindu paper, which says the importance, or which shows the importance of consumption based poverty estimates
and it was written by C. Rangarajan. It is for further your further understanding how the consumption-based poverty ratio or poverty calculations are important when compared to the multidimensional or other poverty estimates, and what is the significance of those poverty estimates అని article లో చెప్పడం జరిగింది. If you are having time, just try to read this article. This will give you some of the important insights into the poverty estimates, right? So this is it for now. We will be taking up new issue in the next class, and we will see the planning related issues and India's 5-year plans. First, we will see what are the types of different plans and what are the pre-independence planning efforts by India, and what are the immediate post-independence efforts by the in the planning era, and what are the different 5-year plans, and what are the targets and achievements, and what are the successes and failures of the India's planning related issues. So all the planning related issues, and then we will see Niti Aayog related issues and about the Niti Aayog and its structure, how it functions, and right. So all those things we will see in the next class. Okay, thank you.